హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కూడా మనము ఇంకొక వర్బ్ తీసుకొని ఒక సెంటెన్స్ చేసి ఆ సెంటెన్స్తో 9 ఈ WH క్వశ్చన్స్ను ఉపయోగించి క్వశ్చన్స్ చేసి వాటికి ఆన్సర్స్ రాసి వాటిని మనము 12 టెన్స్లో మార్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. ఇప్పుడు గ్యాదర్, GATHER, గ్యాదర్. గ్యాదర్ అంటే సమకూర్చుట. షీ గ్యాదర్స్ పీపుల్. ఆవిడ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వీటిని ఈ సెంటెన్స్ బేసిస్ పైన మనము ఇవన్నీ ఉపయోగించాలి. ఎలా ఉపయోగించాలి? ఫస్ట్ వన్, వాట్ డస్ she do? She gathers people. Next, second one, when does she gather people? She gathers people during meetings. Third one, where. Where does she gather people? She gathers people in villages. Fourth one, which people does she gather? She gathers the member people. Okay, fifth one, who gathers people? The Panchayat secretary gathers people. Sixth one, why does she gather people? She gathers people to discuss community problems. Seventh one, with whose help does she gather people? She gathers people with the president's help.
Eighth one, for whom does she gather people? She gathers people for the villagers. Ninth one, how does she gather people? She announces and gathers people. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనము ఒక క్రియాపదం తీసుకున్నాం, దాన్ని ఒక వాక్యంగా మార్చాము. ఈ వాక్యంకి తగ్గట్టు మనము ఈ WH క్వశ్చన్స్ని ఉపయోగించాము, వాటికి సరైన సమాధానం రాశాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీటిని మనము టెన్సెస్లోకి మార్చాలి. ఇక్కడ ఏ టెన్స్లో ఉంది, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. మిగిలిన టెన్స్, ఇంకా మిగిలిన 11 టెన్స్లకి మనము ఇవి మార్చాలి. ఓకే, మార్చేక ముందు మనం ఏం చేయాలి, ఒకసారి వీటి అర్థం తెలుసుకుందాం తెలుగులో. వాట్ డస్ షీ డూ, ఆవిడ ఏం చేస్తుంది. షీ గ్యాదర్స్ పీపుల్, ఆవిడ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. వెన్ డస్ షీ గ్యాదర్ పీపుల్, ఆమె మనుషుల్ని ఎప్పుడు సమకూర్చుతుంది. షీ గ్యాదర్స్ పీపుల్ డ్యూరింగ్ మీటింగ్స్, మీటింగ్లు ఉన్నప్పుడు ఆవిడ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. వేర్ డస్ షీ గ్యాదర్ పీపుల్, ఆవిడ మనుషుల్ని ఎక్కడ సమకూర్చుతుంది. షీ గ్యాదర్స్ పీపుల్ ఇన్ విలేజెస్, ఓకే, ఊర్లలో మనుషుల్ని ఆమె సమకూర్చుతుంది. విచ్ పీపుల్ డస్ షీ గ్యాదర్, ఎటువంటి మనుషుల్ని ఆవిడ సమకూర్చుతుంది. షీ గ్యాదర్స్ ది మెంబర్ పీపుల్, మెంబర్లు అయి ఉన్న మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. హూ గ్యాదర్స్ పీపుల్, ఎవరు మనుషుల్ని సమకూర్చేది. ద పంచాయత్ సెక్రటరీ గ్యాదర్స్ పీపుల్, పంచాయత్ సెక్రటరీ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. వై డస్ షీ గ్యాదర్ పీపుల్, ఆవిడ మనుషుల్ని ఎందుకు సమకూర్చుతుంది. షీ గ్యాదర్స్ పీపుల్ టు డిస్కస్ కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్, అక్కడ గ్రామాల్లో ఉండే సమస్యల గురించి చర్చించడానికి ఆవిడ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. విత్ హూస్ హెల్ప్ డస్ షీ గ్యాదర్ పీపుల్, ఎవరి సహాయంతో ఆవిడ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. షీ గ్యాదర్స్ పీపుల్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్స్ హెల్ప్, ఆవిడ ప్రెసిడెంట్ యొక్క సహాయంతో మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. ఫర్ హూమ్ డస్ షీ గ్యాదర్ పీపుల్, ఎవరి కోసం ఆవిడ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. షీ గ్యాదర్స్ పీపుల్ ఫర్ ద విలేజర్స్, గ్రామస్తుల కోసము ఆవిడ మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. హౌ డస్ షీ గ్యాదర్ పీపుల్, ఆవిడ మనుషుల్ని ఎలా సమకూర్చుతుంది. షీ అనౌన్సెస్ అండ్ గ్యాదర్స్ పీపుల్, ఆవిడ ప్రకటించి మనుషుల్ని సమకూర్చుతుంది. చూసారా, ఇది ఇలా మనము సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనం చేసాము. ఇప్పుడు వీటిని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి మార్చాలంటే మనము మెయిన్ వర్బ్స్ మరియు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మనము మార్చాలి. అప్పుడు మారుస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము టెన్సెస్లోకి మనకి సులభంగా ఉంటుంది. నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డస్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, ఓకే, మెయిన్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్. సో ఇలా ఈ మెయిన్ వర్బ్స్ని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మనం మారుస్తూ ఉంటే మనము అన్ని టెన్స్లోకి వాటిని మార్చవచ్చు. ఎలా మార్చవచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో వీటిని మనము నేర్చుకుందాం. వాట్ డిడ్ షీ డూ, షీ గ్యాదర్డ్ పీపుల్. వెన్ డిడ్ షీ గ్యాదర్ పీపుల్, షీ గ్యాదర్డ్ పీపుల్ డ్యూరింగ్ మీటింగ్స్.
Where did she gather people? She gathered people in the villages. Which people did she gather? She gathered the member people. Who gathered people? The Panchayat secretary gathered people. Why did she gather people? She gathered people to discuss community problems. With whose help did she gather people? She gathered people with the president's help. For whom did she gather people? She gathered people for the villagers. How did she gather people? She announced and gathered people. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మార్చాలంటే ఏం ఉపయోగించాలి? విల్. ఓకే, వాట్ విల్ షీ డూ? She will gather people. When will she gather people? She will gather people during meetings. Where will she gather people? She will gather people in villages. Which people will she gather? She will gather the member people. Who will gather people? The Panchayat secretary will gather people. Why will she gather people? She will gather people to discuss community problems. With whose help will she gather people? She will gather people with the president's help. For whom will she gather people? She will gather people for the villagers. How will she gather people? She will announce and gather people. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ పోవాలి? Present continuous tense. What is she doing? She is gathering people. When is she gathering people? She is gathering people during meetings. Where is she gathering people? She is gathering people in villages. Which people is she gathering? She is gathering the member people. Who is gathering people? The Panchayat secretary is gathering people. Why is she gathering people? She is gathering people to discuss community problems. With whose help is she gathering people? She is gathering people with the president's help. For whom is she gathering people? She is gathering people for the villagers. How is she gathering people? She is announcing and gathering people. Past continuous tense. What was she doing? She was gathering people. When was she gathering people? She was gathering people during meetings. Where was she gathering people? She was gathering people in villages. Which people was she gathering? She was gathering the member people. Who was gathering people? The Panchayat secretary was gathering people. Why was she gathering people? She was gathering people to discuss community problems. With whose help was she gathering people? She was gathering people with the president's help. For whom was she gathering people? She was gathering people for the villagers. How was she gathering people? She was announcing and gathering people. Future continuous tense. What will she be doing? She will be gathering people. When will she be gathering people? She will be gathering people during meetings. Where will she be gathering people? She will be gathering people in villages. Which people will she be gathering? She will be gathering the member people. Who will be gathering people? The Panchayat secretary will be gathering people. Why will she be gathering people? She will be gathering people to discuss community problems. With whose help will she be gathering people? She will be gathering people with the president's help. For whom will she be gathering people? She will be gathering people for the villagers. How will she be gathering people? She will be announcing and gathering people. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ టెన్స్ ఏంటి? ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. What has she done? She has gathered people.
When has she gathered people? She has gathered people during meetings. Where has she gathered people? She has gathered people in the villages. Which people has she gathered? She has gathered the member people. Who has gathered people? The Panchayat secretary has gathered people. Why has she gathered people? She has gathered people to discuss community problems. With whose help has she gathered people? She has gathered people with the president's help. For whom has she gathered people? She has gathered people for the villagers. How has she gathered people? She has announced and gathered people. ఇప్పుడు past perfect tense. What had she done? She had gathered people. When had she gathered people? She had gathered people during meetings. Where had she gathered people? She had gathered people in villages. Which people had she gathered? She had gathered the member people. Who had gathered people? The Panchayat secretary had gathered people. Why had she gathered people? She had gathered people to discuss community problems. With whose help had she gathered people? She had gathered people with the president's help. For whom had she gathered people? She had gathered people for the villagers. How had she gathered people? She had announced and gathered people. ఇప్పుడు మనము future perfect tense. What will she have done? She will have gathered people. When will she have gathered people? She will have gathered people during meetings. Where will she have gathered people? She will have gathered people in villages. Which people will she have gathered? She will have gathered the member people. Who will have gathered people? The Panchayat secretary will have gathered people. Why will she have gathered people? She will have gathered people to discuss community problems. With whose help will she have gathered people? She will have gathered people with the president's help. For whom will she have gathered people? She will have gathered people for the villagers. How will she have gathered people? She will have announced and gathered people. Next మనం ఏం చేయాలి? Present perfect continuous tense కి మార్చాలి. ఇప్పుడు మనం వీటిని present perfect continuous tense కి మార్చాలి. What has she been doing? She has been gathering people. When has she been gathering people? She has been gathering people during meetings. Where has she been gathering people? She has been gathering people in villages. Which people has she been gathering? She has been gathering the member people. Who has been gathering people? The Panchayat secretary has been gathering people. Why has she been gathering people? She has been gathering people to discuss the community problems. With whose help has she been gathering people? She has been gathering people with the president's help. For whom has she been gathering people? She has been gathering people for the villagers. How has she been gathering people? She has been announcing and gathering people. ఇప్పుడు past perfect continuous tense. What had she been doing? She had been gathering people. When had she been gathering people? She had been gathering people during meetings. Where had she been gathering people? She had been gathering people in villages. Which people had she been gathering? She had been gathering the member people. Who had been gathering people? The Panchayat secretary had been gathering people. Why had she been gathering people? She had been gathering people to discuss community problems. With whose help had she been gathering people? She had been gathering people with the president's help. For whom had she been gathering people? She had been gathering people for the villagers. How had she been gathering people? She had been announcing and gathering people. ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్స్కి వచ్చాము. ఏంటి ఆ లాస్ట్ టెన్స్? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. What will she have been doing? She will have been gathering people.
When will she have been gathering people? She will have been gathering people during meetings. Where will she have been gathering people? She will have been gathering people in villages. Which people will she have been gathering? She will have been gathering the member people. Who will have been gathering people? The Panchayat secretary will have been gathering people. Why will she have been gathering people? She will have been gathering people to discuss community problems. With whose help will she have been gathering people? She will have been gathering people with the president's help. For whom will she have been gathering people? She will have been gathering people for the villagers. How will she have been gathering people? She will have been announcing and gathering people. Friends, ఇలా మనము అన్ని టెన్సుల్లో మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ మరియు ఈ మెయిన్ వర్బ్ మనం చేంజ్ చేసాం. హెల్పింగ్ వర్బ్లో ప్రజెంట్లో డూ, డిడ్, డన్, డస్ ఇవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాదర్డ్కి గ్యాదర్, gathered, gathered. ఇవి మనము ఏ టెన్స్లో ఎప్పుడు ఉపయోగించాలనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు సులువుగా మనము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలము. తప్పనిసరిగా మనము అన్ని టెన్స్లలో మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఎవరు ఏ సమయాన్ని ఏ సందర్భానికి అడిగే తగ్గట్టు మనల్ని ప్రశ్నించవచ్చు. మనకు తగ్గట్టు మనము ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మనము ఈజీగా మనము సమాధానం ఇవ్వచ్చు. అలా మనము అన్ని టెన్సెస్లో మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూసేవారికి అంతగా అర్థం కాదేమో. వాళ్ళు ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళాలి. ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు అలా అర్థం కాలేదంటే మీరు టెన్సెస్కి వెళ్ళాలి. టెన్సెస్ కూడా మీకు సరిగా అర్థం కాలేదంటే ముందు వర్బ్స్ నేర్చుకొని తర్వాత టెన్సెస్కి వచ్చి తర్వాత ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్కి వచ్చి తర్వాత మీరు WH క్వశ్చన్స్కి వస్తే మీరు సులభంగా మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై గ్యారంటీ. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకొన్ని వర్బ్స్ తీసుకొని మనము ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. అప్పటి వరకు మీరు జాగ్రత్తగా దీన్ని నోట్ చేసుకొని మరి నేనైతే ఎలా అయితే పలుకురానో అలా మీరు పలకడానికి ప్రయత్నించాలి. పలికేటప్పుడు గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. థ్యాంక్ యూ.